million active users pale kwenye ile platform yao. Alafu kidogo tukaingia 2021, 2022, 2023 tunaambiwa kwamba it is going to be thrown out kwa sababu hawakufata mfumo ambao ulikuwa unaeleweka, na ile system it was not as transparent as Kenyans would want it to be. Okay. So tukasikia kwamba kutakuwa na digital ID ambayo itakuwa ni unique personal identification numbers ambazo watu watakuwa wanapatiwa at birth, all persons born in Kenya. Alafu kitu kingine pia itakuwa inatumika kama identity card, itakuwa inatumika kama pin number ile ya KRA, NHIF pia itakuwa pale, na hii itaweza kufanya au to do away with the national census ambayo huwa inafanyikaga after every 5 or 10 years. Yes, tukuzunguka kuja katika manyumba kuku nini TV ndio. Sasa kukiwa na hii digital ID mambo yatakuwa yente. So far, by the way, just for our information, primary school pupils already wameanza kupatiwa UPI numbers zao. Okay. So how wako set. Sasa UPI number. Sasa kitu ambacho sisi tunajiuliza ni kama huduma number was actually serving the same purpose as this digital ID. So we don't know kama ile taxpayers money yetu ile 10 billion ambayo ilienda itarudi. Tena pia hatujui kwa sababu hatujapatiwa exact figures, hii digital ID number itatucost shilingi ngapi, and is it going to do the same thing ama pia itafika sehemu fulani tuambiwe it is not working again in the next 10 years, tukiingia tena kwa government nyingine tuambiwe kwamba it has been done away with. So nafikiri ni muhimu pia tunapoingia kwenye gumzo we seek to identify huduma namba tatizo lilikuwa gani na tofauti ya huduma na digital ID ni gani. Okay, at the same time pia ilikuwa pia ni tarehe 23 mwezi Aprili mwaka 2023. Ilikuwa ni Isiolo Boys High School, ambapo hii ilikuwa ni afla ya maombi ya pamoja. Viongozi kutoka upande wa Isiolo pia walikuwekwa pale ndani. Rais pia wa nchi Daktari William Ruto pia alikuwapo pale katika ile hafla. Kando na mengi yote ambayo lizungumziwa, pia hili swala zima pia za nyumba ya bei nafuu pia likazungumziwa. Rais mwenyewe pia akasema watu wengi hawaelewi kuhusiana na historia ambayo wanazungumzia, na watu wengi wananiuliza mbona unatusumbua kuhusiana na story ya nyumba za bei nafuu. Wewe akasema kwamba kuna watu pia maybe kwa hivi sasa wanajiuliza kwani tumekuambia tunataka manyumba na kadhalika. So ni swala ambalo linazungumziwa sana. Ni swala vile vile pia watu wengi pia wamejitokelezea kuweza kushawishi wa Kenya kuingia katika mpango mzima wa hizi nyumba za bei nafuu. Lakini it's like Kenyans maybe they are not getting, it's like maybe Kenyans they're not understanding. Je, ni wa Kenya hawataki kuelewa kuhusiana na hii story nzima ya housing fund, ama wale watu ambao wamebeba hii story nzima ndio hawaelezei wa Kenya katika muktadha ule ambao wa Kenya wanaweza kuzungumziwa, wanaweza kuelewa. Kitu kingine, jana hii weekend upande wa Busia pia sasa kumeanza kuongelewa masuala na payslip. Ya kwamba hawa wadosi ambao wako na payslip ndio wanakuja hapa hivi wakiwaambia history kwamba muachane na history ya housing fund. Ndio nauliza ya kwamba kwani ni jukumu la rais kuweza kuambia wa Kenya vile ambavyo watatumia payslip zao ama ni vipi? Because it's like now the president anataka sasa, kuna mwingilio fulani pale vile how you'll spend your payslip, vile ambavyo utatoa pesa fulani katika payslip na kadhalika. Maybe tucheze hii sauti ya rais, alafu tuingie sasa katika mjadala na kupata kujua mengi zaidi kuhusiana na Gumzo 47, masuala ambayo tunataka kujadili hii leo. Nimesema hawa wenye wako payslip watoe kitu kidogo tupange, hata wewe ukuwe na payslip. Alafu unakubali anakuja hapa anakudanganya kwa sababu yeye hataki kutoa kwa payslip, anataka wewe uendelee kuhangaika barabarani. Bana, wacheni hiyo nani. So hawa kuna payslip watoe kidogo pia ukuwe na payslip. Sasa najaribu kujiuliza maswali, payslip yangu itachangia vipi ile Mkenya ambaye hana payslip baby kuwa na payslip? Utamshika mkono. Ushaona, unamshika mkono kivipi? Unamshika mkono maskini kwa sababu ni system ambayo mimi vile nimeielewa, ni mimi ambaye niko nayo. Nataka nikianza kuchangisha ile housing na msupport mtu ambaye hana payslip na hana kipato ambacho kiko regular kuweza kumjengea nyumba. Kwa hivyo ni baadhi tu ya wale ambao watakuwa naweza kuwa support. Lakini hii leo pia tuko katika studio tuko na Daniel
Orogo katika studio. Atatusaidia kuelewa masuala kwa undani tena zaidi. Karibu bwana. Asante. Habari sana. Asante and thanks kwa kuni welcome leo. Ndio. Karibu sana. Nimeona nimeitika. Lazima niitike nikuje. Okay. Nimekuwa nikitazama kwamba studio hii shwari kabisa imara. Ndio. Na tumefuatilia, nimeona kuna live, kuna watu wamechangamka sana. Ndio. Na wenzetu pia wachanganuzi nimeona kwamba umewapatia muda ili wajieleze. Ndio. Na wapate kujulisha wananchi jinsi mambo yanavyoendelea katika nchi hii. Okay. Na nimeitika, nami nimekuja ili tuzungumze na tujaribu kujadiliana na kusaidiana wananchi kuelewa jinsi vitu viko sahihi. Karibu sana. Karibu sana Daniel Orogo, mchanganuzi katika masuala mbalimbali. Maybe tuanze, wewe umeielewa hii housing fund? Jinsi ulivyoeleza hapo awali ni kwamba mwenzangu unaona kwamba all government officials wana struggle to explain the finance bill, especially housing levy fund. Na uliona kwamba wachanganuzi wako na maoni different, opinions divided all over. Okay. Ya kwanza kuna wenye na imeelezwa kwamba out of 11 institution wenye wamepata public participation, unapata kwamba 8 wamekubaliana na hii maneno ya housing levy fund. Na mwenzangu Mkamburi na Mwashumbe, unaona kwamba jana nikitazamia taarifa, kuna wenye walijitokeza mpaka nikajiuliza kwamba tunakuanga na hata institution kama hizi ambapo wana support hii bill. Unaona kwamba kuna aviation industry wamesema kwamba hawa support, wengine wamesema TVET association chairman na deputy chairman wamejitokeza pale, wamesema sisi tuna support kwa sababu ikipitisha wenzetu watapata kazi ya plumbing kwa hizo nyumba. So opinions ziko varied. Okay. Ya kwamba tuanze kuelezana kwamba Kenyans are overtaxed. Let us accept that in the beginning. Okay. Wewe ukilipo kwamba pay ya kwanza inakatwa. Ya pili kuna contribution apart from that. NSSF inakatwa. NHIF imeenda pale. Kama wewe pia Mkambuni unafanya biashara ndogo ndogo kama importers, unapata kwamba value added tax pia inakatwa. Wewe sasa kama pia unafanya, wewe ni public servants, wewe ni mwanabiashara, kuna biashara kando, unapata kwamba again 3% inakatwa kwa hiyo nini yako, na your employer na add up 3%, inakuwa 6% ya housing levy fund. Kenyans have no problem in paying the tax. Let us agree. Shida ni kwamba we are overtaxed na in translate into the services. You overtax totally. Na nimeona opinions, my good friends were opening up in the Nation yesterday, opinions kwamba the problem is you are drying the pockets of Kenyans. Whatever little yenye wako nayo you're even taking. Na umuuliza swali mzuri Mwashumbe kwamba the issue of payslip. Na hii jambo kwamba tusipotazamia vizuri, siasa pia imeingilia pakatikati. And that is the most unfortunate thing. Kwamba instead of giving Kenyans an opinion on public participation, unaona kwamba president amepeleka siasa. The president now has to come out to explain. Unfortunate. Umeona the housing PS Hinga is struggling to explain this thing. Is it a fund or is it a tax? Okay. The issue ni kwamba this is a levy fund which is translating to be a tax. Okay. Because in the deposit where you are depositing your funds, they are taking away. And they are saying it is a law. The law does not compel you fully to be taxed. The law has to explain to you. And that is why there's a public participation. Whether it is a levy or whether it's a tax, you don't push this in the throat of Kenyans. Okay. So this is the thing, mwenzangu. The thing is it something that is legally binding? Okay. Or is it something that Kenyans are waking up as a manner of taking the small, levy, the small tax away from them? So we have to begin to understand that this is legally unbinding. It is not legal. The Supreme Court, actually, it is not the first time. Si mara ya kwanza. Ndio bana tunauliza kwamba
ni Wakenya wataki kuelewa kuhusiana na hii housing levy fund, ama the people that are explaining to Kenyans maybe they're not using the right words for Kenyans to understand it, because it is very simple. Rais amesema kwamba jamani, katika hii payslip yenu tutachukua tu 3% iende katika housing fund, lakini kumekuwa na maswali mengi ambao maybe kidogo inakuwa ni difficult maybe tuzungumza. And is it right for the president maybe to start talking about payslip za Wakenya na kusema vile ambavyo zikatwe, zishughulikiwe, watu wengine waweze pia kushughulikiwa na kadhalika? Is it right? It is not right. It is not right, and I hoped tungepata somebody from, but it's fine. Simu yake tumpata sawa. Amenyoka simu yake. Ni kawaida yao wakiulizwa kwa conversation kama hizi kuna ile uoga kidogo. Now first of all, ndio maana nilikuwa nawaambia wenzangu kwamba this is not the first time mambo ya housing levy fund is happening. And I want to give you an example. Mimi nimekaa muda Kibra. Ndio. In 2009 2011 UN Habitat walileta program inaitwa slum upgrading program. I remember that. You remember that? Ndio. Na by that time the late Soita Shitanda was the Minister of Housing, and the Honorable Raila Odinga was the Prime Minister. And it was pioneered na tuliona wakati huo tulikuwa na kaa hiyo area ya Kibera Langata. So wana Kibra waliambiwa kwamba the government and UN Habitat are bringing housing to you. So what you do, begin saving. Uanze kuwa una save kidogo kidogo, ile siku housing italaunchiwa, you'll be given your houses. So there is an area called Otiende and now it's called Canaan, because wale watu wa Kibra walihamishwa pale ghetto na kuambiwa nyinyi sasa endeni nyumba zikapewa. So dadangu Mkamburi na brother yangu Mwashumbe, these people were relocated and they went to the slum upgrading program, and as we speak majority of them sold their houses and have gone back to the slum to stay there. There are two things that happened, kwamba waliuza hizo manyumba or they rent them out, so they are going back to the slum but going to collect rent. The rent. Hiyo inakuashiria nini? Inakuashiria kwamba as we begin to this conversation, the problem with Kenyans, the problem with the Kenyan government ni kwamba policies za Kenyan government zinatoka juu and they are being pushed to the throat of Kenyans. With that example, inakuonyesha kwamba Kenyans and Kibera residents, their priority was not housing. Their priority was income. Money. Yeah. What is it that can improve their lives? It is the same mistake the Kenyan government is making, because we are a nation that hatuna pesa kwa treasury, and they've been saying, and this is why I wanted them here to tell us, why do you think that the Kenyans problem are what the government know? Serikali lazima saa zingine they are confused priorities Kenyans are facing. That is why nimekuambia we are a nation that is taxing our way to prosperity. Okay. A nation kwamba the only thing we can do is to tax and not really get into measures of collecting enough revenue. Okay. So shida ni kwamba it is not the president's will, is the head of state. This is a policy. Ni housing policy and is on the Public Finance Act. So kitu ifanyike ni kwamba the allied ministry are supposed to be going to Kenyans and explaining in a right way kwa njia enye Kenyans wanaelewa. You saw the PS struggling a lot. Struggling. Difficult questions. They cannot be able to answer. So Kenyans yesterday at Busia and Kakamega wamesema in front of president, your priorities are wrong. It is not your priority to come and explain to us. Deliver on your campaign promises. Na Mkamburi, as I conclude, Mwashumbe brothers, I conclude this thing. Okiya Omutata, the main public litigant kwa hii nchi yenye tunajua, the single-handedly Okiya Omutata has brought down the government to knees. Na kuambisha kwamba even as you push this thing, ujue kwamba it is not the first time this bill is falling. President Uhuru Kenyatta also introduced these things, and I'll introduce the housing levy fund, and in fact yeye alikuwa ameweka so high
So umezungumzia kuhusiana na Okiya Mtacha ambaye alizungumza hapo jana bila shaka na kumwambia tu rais tu wazi tu, na nikimnukuu maybe amesema nimesema wewe ni rafiki yangu, akimwambia rais kwamba wewe ni rafiki yangu, lakini mbele ya katiba ni rafiki yangu mkubwa kuliko wewe. Nimeangalia mswada wako wa fedha na vipengele kama 6 vinahitilafiana na katiba. Maybe hivi ni vipengele gani ambapo alikuwa akizungumzia Okiya Mtacha pale vile kwamba vinahitilafiana na katiba? Na at the same time pia if people will go to court maybe kuhusiana na story pia ya finance bill na kadhalika, possibilities za maybe kuangushwa pale ziko namna gani, ziko katika viwango gani? Maana rais ameshikilia kwamba ni lazima ifanyike. So Okiya Mtacha, and I think umeuliza jambo mzuri sana. There are number of contradicting laws. Ya kwanza, na nimetangulia kuambia kwamba the first time the bill ilikuwa introduced kwa ile government ya Uhuru Kenyatta, rais mstaafu, there were issues that were brought back. That one ilikuwa it was a public participation. Kwamba mswada kama hii, especially mswada ya finance, lazima ende through thorough public participation, ambayo inafanyika kwa hivi sasa public participation. Tunakuja hapo mwenzangu kwamba by that time there was no proper public participation, na koti iliamrisha kwamba go back to the people and let the people hear kuhusiana na mswada ya housing levy fund. Ya pili is exactly the loophole yenye inafanyika hapa sahi, and you could clearly see, okay, you could clearly see what is happening. So here is kwamba the housing levy fund if I ended through the ministry, and that is the allied ministry, Ministry of Finance, Ministry of Housing, and other ministries that are concerned. Their public participation inafanyika kwamba sahi most of the Kenyans, and by the way, dadangu Mkamburi, I am very objectional on the rate of public participation and because I have not had the main business people, the main concerned. Nimeona Kenya Manufacturers Association, they have given their contradicting view. Uliona mwenzangu Mwashumbe? Niliona wakisema vile tutaruz karibu 130 billion 100,000 wanaweza wafanyikazi hapa nchini Kenya wanaweza kupelekwa nyumbani, the way maybe ikipitishwa they will be forced to move their industries, companies to other countries na maswala kama right professional. Na pili ni kwamba KEPSA wamepeana the opinion as well. Kenya Aviation Industry na wengine wamepeana their reasons. The issue is kwamba the court normally pia wana look into the public opinion. Kuna vitu tatu zinadetermine court opinion. One is the public opinion, and then secondly is the evidence and umeleta adduced to it, and third, what are the implications inafanyika apart from equal legal. Those are 3 issues mahakama itaangalia. As we speak, Supreme Court gave the ruling, right? Hii kitu imeenda mpaka the Court of Appeal, mpaka ilitupwa nje. So first of all, Okiya or anyone else, hata wewe unaweza enda kwa koti useme kwamba reading from the Court of Appeal on this issue yenye ilisema kwamba the housing levy fund, first it was public lack of public participation. Secondly, by that time a number of institution professionals will give their view, and there is a clear public opinion kwamba this thing, in the court of public opinion, this thing is not going well with Kenyans. The court can rule on that. Secondly, huwa tunafanya makosa, and I see when you see the courts quiet, the ruling, other policies, BBI, look at it, the court ruling was who initiated this thing, because on mswada kama hizi, especially on public finance, who are the 2 issues that are concerned. The parliament is yet to sit on this thing, sindio? Baada hatujafungua bunge, bunge inaweza kufunguliwa. So we wait until the parliament will give the opinion, because there are 2 issues. This has to pass through the legislature, whether we like it or not. So wait until the parliament ipatiane opinion yake. The parliament has to pass, because this is a finance bill that has to pass through the parliament. Right. To move on. Yes. Ushaona tu kwa swala lingine. Maana tutasalia tu hapo na maswala ni mengi. Swala ambalo limezungumziwa kwa hivi sasa tu na Mkamburi kuhusiana na story nzima ya huduma namba 10 billion litumika tayari, na kwa hivi sasa tunaambiwa kwamba jamani itakuwa ni digital ID. Mkenya anajiuliza tofauti itakuwa iko upande gani? Huduma namba, what is the problem? Mbele imetupiliwa mbali. I think na dadangu Mkamburi ame highlight very okay and very open. So again, hii ni mambo ya siasa, and it's not. The huduma number issue was again
ilimit landmines, legal landmines, if you guys mnakumbuka. Okay, and the Huduma number, I'm not even sure whether there's difference between this one and the Huduma number. Okay, the issue about one stop virtual ID, hii conversation imekuwa mara mingi hapa. So swali mi uliza ni kwamba there are two things apart from the differences. Kenyans bado haijabitisha any other legal policies ya data protection. Okay? Bado haiko. And that is why unaona nini committee ya institution ya Kasait ni director wa data. They have never hawaku explain if you take information, because kuna a lot of information in Kenya at one stop. Okay? At one stop NSSF iko na information yako, NHIF iko na information yako, National ID card iko na information. They are the same. They are the same. NHIF, NSSF utaulizwa ulizaliwa lini, passport iko na information yako, any information yako, hata sasa hii virtual. So I think the major issue these guys and the Kenyan government have come to realize ni kwamba Huduma number yenye by that time ilikatazwa because it was not politically correct. Ilikuwa ina proposal from government retired government Uhuru Kenyatta. It was not well with Tanga by that time. So ilipingwa because of political issues. But as you look at, these guys wanna implement word by word ya Huduma number policies. There's nothing different from it. It is Huduma number introduced in a different way. Okay, mbona usibadilishe jina basi? Huduma number, lakini tumeona kwamba wacha rename, tuite kitu fulani. No, kulingana na wewe vile ambavyo unazungumza. No, they wouldn't, kwa sababu that one also interface any change ya government policy interface legally. We are a litigating country. We are a litigating country, and in fact even as we speak kuna mtu anatusikiza, maybe another lawyer anatusikiza, collecting the notes to go to court to stop the process. This process will not be stopped because of the name, but will be stopped on two issues, and you will bear me a witness. One is what I've told you, the lack of legal policy for data protection. Okay, why? In a sensitive information kama hii, where all your information dada Mkamburi na brother yangu Mwashumbe is at disposal, na tumeona issues ya a lot of hacking taking place. Juzi tumesikia kuna mwingine alihack even the government system of paying me NIMIS, ndio aka create constituency na akajilipa kama member of parliament. Na mimi nasema mtu kama huyo afaa pewe member of parliament tayari. In fact hiyo constituency afaa pewe because of course it's not a good thing, but you can see kwamba inaleta kwamba our information, critical information is at disposal ya watu wengine. Okay. So until government create a data bank mahali you can be assured kwamba all this information at one stop. Brother Mwashumbu, if that information someone can access, your bank accounts are empty. Okay? Your savings are empty. Just your PIN number, just your ID, and just your name gone. You see people hacking Safaricom system and all these things. So one of the things yenye naona ni kwamba government wanataka this thing for expediency. And I see it not because of kujaribu coefficient services, because already Huduma Kenya is this sufficiency services. Okay. Huduma Kenya. I see this as a political tool, your campaign, because at the end the sitting government itangalia your all information. Where is this coming from? We know a certain number of this particular place in this region wako na hivi na hivi. They can hide that information for purposes your campaign, for purposes of politics. So those two issues are the straw zenye zita break camel's back concerning this Huduma number on a legal issue. So very soon we'll see people going to court about the digital even IDs. Today, you will see it. Okay. You will see it going to court. Kitu chingine maybe kabla tuende katika maoni pia wa Kenya, tuende kidogo katika siasa. Last week kumekuwa na mkutano upande wa Yata pale vile. Na huu mkutano ni mkutano wa maombi kwa Kalonzo, kwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka pale vile. Na viongozi mbalimbali wamekuwa pale vile. Mheshimiwa Raila amealikwa pale vile na viongozi wengineo, na vile vile pia waheshimiwa kutoka katika eneo la Ukambani, ma MCA, wabunge na waheshimiwa wengineo. Ni ulikuwa ni mkutano wa maombi ama kuna kitu kinapikwa katika backyard ya Kalonzo Musyoka ama ni kitu gani ambacho kinaendelea?
Tumefika wakati ambapo tofauti na maombi na siasa you can't really differentiate. Ndio. Na unatazamia kwamba the altars zimebadilika, kwamba the political places. Bradhangu Mashumbe, in Busia, in Mount Kenya, unapanda kwamba baada ya maombi wanasiasa wanapewa nafasi, and the priest wanakaa kwa, I think you've seen them on the TV. Yes, the setup. The setup. In fact, if a politician amesema something very interesting, it is the pastors clapping first. Confusion. Okay, so twende yata. Yes. What is happening? Ni kitu gani amerejea ku stamp authority? Ni kitu ambacho kinakuwa crafted? Kuna information unakuwa atakupatia viongozi wa Ukambani, ama ni kitu gani ambacho kinaendelea? Maana it's something unique, people are talking about it. It is Azimio wanasaidia Kalonzo Musyoka ku reset the background. They're assisting Kalonzo Musyoka ku resort his political background. Umeona rebellion imekuwa Ukambani for some time because people are pulling towards direction, and what Azimio is doing ni kwamba wana re-strategize na reorganizing their political background. Okay. Raila has no problem because his political background is intact. Uwezi sema anything on the background of Baba, it is intact. Okay. Kalonzo Musyoka seems to be wavering. Unakwamba the governors are not tightly. Wanasema kwamba they are not really behind. Ni waipo, lakini bado unasema kwamba they are supporting the government. They are supporting the government. And Mwashumbe, as we head to politics, hakuna katikati. You will find people are taking positions. Okay. Because realignments are taking place. So what ni watafanya nini kipya? So maana tayari wenyewe wameona kwamba will support the government, because governors kwa hivi sasa, if you're not working with the government, ni kumaanisha kwamba pia hautapata zile hela pia za kuweza kukusaidia kuendesha account yako. No. Atafanya nini? That is not hiyo iko katika discretion ya government to decide. We have a county government system and a county government act. Okay. Yenye ime spell out the revenue that in the counties. Okay. So any county government, any function in a county government, it's not at the disposal of the national government. Atafanya nini? Watch it correct. As Kalonzo Musyoka needs to reorganize his background. How? Because reorganizing is calling this troop to order. This is one thing I'm saying. You have a wiper, call for a wiper, PG. And I'm speaking politics here. I am saying as a politician, let people take a political oath. If you are in wiper, let you be in wiper. There is no way. You've seen Uhuru Kenyatta recently in the National Delegates Convention. The General Secretary of Jubilee have said very well, there is no middle ground. You are either with us or you're out. Okay. So as we take this position, I foresee a situation where wiper is equally going to call for an NDC. Mark my words. And what they are going to say, if you're not going to turn out kwa your NDC, you're with the government. And as such, we consider you not in wiper. There are two things you do. You either renegate your position in the house, or we start campaigning against you. And this is what's going to take place. It is wiper, it is dark, the other party in Azimio. So Azimio, as a coalition, and this is coming from the summit itself, wamesema kwamba, and especially on the finance bill and all these, and you see the issues here in the National Assembly. This is where the troops wanaitwa. Kenya Kwanza has even eaten into the MPs ya Azimio. Azimio needs to regain that back. Otherwise, we are having a situation where Kenya Kwanza government, including the passing of the finance bill, wamesema this bill will pass whether you like it or not, because the majority is there. Azimio as equally saying hii tunaenda kufanya nini? Tunaenda angusha. So vyama tanzu za Azimio One Kenya Alliance must take a new political oath to portray their loyalty. Okay, tupate maoni kutoka kwa Kenya, unasema namna gani? Tukiwa tunaingia katika awamu ya mwisho ya Gumzo 47. Haya, kupitia 0793047047 tupigie simu, ama pia unaweza kutuandikia ujumbe mfupi kwa 24047, na pia pale kwenye Facebook we are streaming live, so pia tunachukua maoni yako. Ni Radio 47. Tuone hakuna mtu hapa hivi. Okay. Haya. Okay, so kwenye Facebook kuna mmoja hapa anauliza hii nyumba zitajengwa wapi na zitakuwa sehemu gani? Manake mimi bado sijaelewa
kwa usahihi zaidi. So maybe mchanganuzi can explain that for us. 47 counties zote na nasema tayari 42 counties tayari zimepeana ardhi. So there'll be all 47 counties, which is contentious, but which is contentious because bado tuna struggle between government land, private land, na all these community lands. In fact, bado katika legal policies we are still sharing kama tumepass ile kitu inaitwa community land. Kibra penye wame launch hii, and I keep on referring kwa sababu this is an area that wame pilot. Wanubi wamepeleka kesi kotini kwa sababu the land that is in Kibra is being declared a government land, yet the Nubians wanasema this is a community land belonging to Nubians. So in fact the houses yenye mnajenga are houses that probably Nubians lazima wa benefit, and it will go to other places. If for example wakati tulikuwa tunaingia katika project ya kujenga SGR, kulikuwa na lot of litigation na contentions na reimbursement na who is supposed to be compensated for this land. So bado I see a hurdle yenye inakuja. This is not an easy thing, even as hii kitu inaenda kupitishwa ama kuangusha katika bunge, bado kuna conversation as to where are you going to get this land. And that is also another thing yenye mtu anaenda kwa court. It's also another potential ya mtu kwenda kwa court contest. Okay. Because government land needs to be gazetted in those counties where there's a government land. Some of these will be community land which you need to relocate that community, compensation here na pale. If that is being seen as a tax, does the government iko na pesa ya kucompensate those communities? Vidokezo vya matukio kwa ufupi. Kwa ufupi ni kwamba watumishi wa umma watarajiwa kuandaa maandamano ya amani hadi katika majengo ya bunge leo hii. Kwani mengine mengi atakufahamisha zaidi Edwin Simiu ikifika mida ya saa 3 kamili. Vidokezo vya matukio kwa ufupi. Tumerejea tena katika Gumzo 47 pale. Daniel Orogo anaja mchanganuzi katika masuala mbalimbali, masuala ya kisiasa na vile vile pia masuala ya kijamii. Kuna issue nyingine ambayo kwa hivi sasa pia ni kana kwamba pia inapatia serikali tumbo joto. Ni kana kwamba pia ni issue ambayo wanataka wadili nayo kwa haraka tena zaidi. Issue ya Mungiki. Tumeona kwamba alikuwa kiongozi wa Mungiki Maina Njenga juzi amekuwa hapa katika DCI na kumekuwa na wafuasi wengi tu wamemfuata, kitu ambacho kimewalazimu polisi kutumia hata vitoza machozi kuweza kuwatawanya. Issue vile vile pia siku ya Sunday upande wa Thika pale vile ambapo deputy president alihudhuria tutahudhuria church pale vile, ni kitu ambacho alikizungumzia na kitu ambacho yuko very serious. Hatutakubali tena Mungiki kuchipuka na kuanza kusumbua raia. Hii situation kwani is it that bad? It is. It is. And how bad? It is bad kivipi? It is escalating. The situation is escalating, and look at the history ya Mungiki and other ethnic rising the ethnic groups, militia groups. There are two issues where in escalate. One ni kwamba kuna massive youth unemployment na kuna political situation. Okay, hii huwa ina instigate issues militias kurise. It is not only, and though is Mungiki we are going to talk about, but we are going to deal with Mungiki, and then Chinkoror is going to rise in Kisii the next moment, and then another group, Mombasa Republican Council, all these things. So okay, so with this, the two issues in escalate the situation in Mount Kenya. One is the rise again of a political situation of Maina Njenga into it, and we need to be very sensitive kwamba the upcoming of Maina Njenga and the government who are in a deal na this particular politician or business person or this clan leader or militia leader, but the moment una deal na yeye, you are strengthening Mungiki to rise. All of us have seen a history in 2002. What happened? A number of cleansing, a number of vitu zilifanywa with even 2007 post-election violence. And this is one of the issues that took place, and it was addressed at ICC. So let us say, first of all, we do not recommend the uprise of militia groups anywhere.
because it's a danger to women, youth, business people. Extortion in the roads, extortion in businesses, rapes and killings, it takes place. Okay. So we can't sit here to justify. We can't. It has to be stopped. It has to be stopped. Now, this is the time to stop. This is the time to stop it. Because if it escalate the way we are seeing it, na venye umeashiria kwamba juzi hapa nyuma kwa DCI, from the pictures we are seeing, it's a pictures that is sending, fears on our spine. Okay. Because you see, when we see those pictures, to resonate what happened in 2002. Right. So one of the things we need to do is to stop it, but not violently. Okay. So hapa there's a tweet here from Honorable Aden Duale. Yes. Na I think tunajaribu kuuliza then who is financing and funding Mungiki as an outlawed sect. Na yeye nikimnukuu anasema Mr. Kenyatta is calling on Nigerians to unite while in his own country he is fueling, financing and aiding demonstrations and revival of criminal outlawed gangs. Maajabu ya Musa. Yes. And you see, we cannot substantiate. We can't whether Eden Duale is right, Mr. Kenyatta is doing it is right. Ni maoni yake. And you see, so these politicians, we know and they know kwamba the moment make tweet and communication kama hiyo, we believe Eden Duale, if he's asked by the DCI hapa nyuma kwenda kusubstantiate, ndio outside DCI katika ile hali ya kupatana. But there is an element, truthfully, there is an element of support. There's an element of financing. So the sect is being funded and supported by somebody, which we don't know. Sisi zangu na brother, we can't. That's why we say we can't. Yes. But katika kufadhiliwa maybe lazima kuna mtu anaofadhili, because anaomfadhili ndio sisi hatujui. These young people cannot make a road trip here in numbers. Sindio? These young people cannot make a road trip in matatus in Nakuru. Okay. That needs financial muscle. All right. But the fear is, that's what I'm saying. The moment we are going to allow them to waruhusu waingie into the mainstream politics, as now it looks, with demonstrations that is coming, with politics that is coming, with extreme conflicts and violence and politics that is coming, this is a danger. Tumalizie na swala la MCAs. Hatutaingia katika county assemblies kama masuala yetu hayajashughulikiwa, ambapo kile kitu tunataka mshahara utoke 144,000 mpaka 400,000. Sitting allowance zetu pia ziregeshwe, tupatiwe security kama vile wabunge wanapatiwa security. Hawa ni MCAs. Na hatutashughulika katika maongezi kuhusiana na bajeti. To do what? Ushaona? They wana haki ya kudemand all they're demanding right now, because wanasema majukumu ambayo tunatekeleza haya tofauti na mbunge. There are two things hapo nimeona kwamba constitution tumepeana ma MCAs more like equal power like members of parliament. Au ni wabunge ndogo hapa tuko nao. But their request kwamba is in contention, because Mwashumbe, your MCA ako pale, he doesn't need to travel. Where is he traveling to? But anahitaji ward fund, which is fine. Ushaona, anahitaji ward fund katika ile hali ya kumfanya shughuli zake. So ward fund. Kwa mbunge yuko na CDF, women rep yuko na ile yake pia, mbona yeye asipati ward fund? I am not contesting ward fund. What I am contesting kwamba, why do you need traveling allowances? And all these things to benchmark. Where mbona una benchmark wapi? Because the confines ya member of county assembly is a ward. You don't need to travel so much to go to to county assembly penye uta legislate issues. However, mimi niliona kwamba for the issue of ward fund, it is rightfully MCAs wapewe. Because just like member of parliament umesema ngafu wamepewa members of parliament, National Constituency Development, National Government Constituency Development Fund. And even though haingefaa wapewe kwa constituency, because constitution only allows the devolved fund to go to the counties, not the constituencies. Even though walienda wakaitwist, wakabadilisha kuwa CDF because it was unconstitutional, wakaiweka national government. So ward fund wafaa wapewe members of county assembly for purposes ya development, for purposes ya service delivery. But allowances, travel allowances, sijui allowances, if you have one or two wives, you unapewa allowances for both of them.
hapo natafautiana na members of county assembly. Asante sana Daniel Orogo. Thank you very much for your time. Asanteni sana. Tuifanye tena next week my brother. I look forward. Ama vipi? Kwa hivi sasa namuona Edwin Sibiu yuko standby. Radio 47 92.9 Malindi.